My name is Anoril, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly in BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Oh My Sunshine Night, episode 10. 10. So 6 more episodes to go after this one. Yeah, so last time they were at this camp thing. There were a lot of emotions, ignoring people on the bus, turning down people. I think, yeah, on the beach, Kim turned down someone on the beach, if I remember correctly. And then they played volleyball, and they had, yeah, they were bonding. It was games, it was stuff everywhere. But yeah, what I remember is that Sun, they were doing this hide and seek thing, and Sun collapsed, and Kim saw him, and that's kind of where we ended. Payu and Rain, I don't remember. I think they had like some scenes. They were going to this camp together, I know, but I can't remember if... I mean, there were tension, like seriously tension, those two tension, but I don't think they acted on that tension at all. I can't remember. I want to say that there was something going on, but I can't remember. But yeah, so they are at this camp from what I remember, and Sun is collapsed, and Kim saw it. So it was a pretty dramatic ending last time. And if you watch this on YouTube, know that my full reaction has been up on Patreon for probably a few days, maybe even almost a week, because on YouTube I have to cut it a little bit and do a little bit of a smaller screen, and usually I have to do like a little back and forth with the company, but then it's going through. So it's around 80%, 79% of the episode or something like that, that is on YouTube. I always try, you know, not to break YouTube policies, but, and not to like make companies mad, but also get you unmasked and as much of the episode as I can on YouTube. But I usually, if there are guidelines, I follow them. If they're not guidelines, I try to figure out what seems to be the general idea, and then I try. And of course, as I said, I don't want to break YouTube policies, because it's annoying when you do that. Not that they are super clear, and sometimes people get away with things while other people can't, and there is no like... You can never know. So I try, I do my best, and sometimes that means that I might cut some scenes that you want to see, the intimate scenes and stuff like that, because I know YouTube have like 2 very basic rules. Don't show kids getting hurt. Don't show sex. You can show like, you know, the whole movie sex thing, like, yeah, we clearly see what they're gonna do, and we zoom in onto the hand and then fade to black. That is okay on YouTube. But for somebody else, you know, they're on this, I don't know, how sexy can we make it before it's actually kind of porn? So yeah, sometimes I have to cut stuff. I'm sorry. I'm not sure. I heard rumors about this episode, so be warned. I haven't seen any spoilers. I just heard some rumors that it was a bit spicy, so that's what I'm putting it out there in the beginning. Don't hate me if that scene isn't on the YouTube version of this reaction. I'm just trying not to piss YouTube off, because when you do that,
stuff happens to your channel. Kind of want to avoid that. I like my channel. I like having you guys here. I want to interact with you. So it's not that I'm trying to be mean. It's trying to preserve the community that we're building here. So yeah, I'm putting that explainer in here right now, even though I'm not sure it's needed, but to be safe. But let's dive in and see where we're heading this time. Yeah, so we're back here again. Tan! ช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยตันตื่นดิตันเป็นไรอะโรคฟินิกจากโรคหัวใจก็เริ่มอีกแล้วต้องมียาแอปเปิลหรือคนที่ทำให้ซันหนุนใจได้อะเดี๋ยวเรารีบกลับไปเอายาเข้ามาให้เป็นไรนะซันนี่เหรอไหมซันตื่นสิซันI mean, if he doesn't have a pulse, CPR. But I guess we're back to the magic fairy tale thing. Maybe. ซันกลับมา But yeah, if this was real life, CPR people. Chest compressions. Kim ไม่เป็นไรแล้วซันไม่เป็นไรแล้วซันอะไรนะพี่เลไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวผมไปเองพี่เป็นคนมาเองพี่ก็ควรที่จะต้องไปพี่เลนผมต้องทำยังไงอะถึงจะให้พี่อยู่กับผมอะพี่ช่วยบอกผมหน่อย He's not into you. Sorry. พี่ไม่มีอะไรจะพูดผมเคยบอกพี่แล้วว่าผมมาที่นี่ก็เพราะพี่ Yeah, พี่คนเดียวhe knows. He's just not into you. พี่เคยบอกนายไปชัดเจนแล้วว่าอย่าอยู่ที่นี่เพราะพี่กำลังจะไป
Mm-hmm.ตอนนี้ผมโคตรชัดเจนเลย แล้วผมจะไม่ทรยศกับหัวใจตัวเอง แล้วผมจะไม่เปลี่ยนใจตัวเองด้วย แล้ว Did you see that? How are you feeling? Yeah, 'cause he's not into it at all. Yeah, that was the most dead fish of dead fish. ถ้าแบบนี้โคตรเจ็บเลย Why? I mean, why? I mean, I get it, I guess, but you know, he didn't do anything. He was just not interested in you. Why are you mad at him? That reaction I didn't understand. I mean that you're hurt, fine, but why are you mad at him? He never really was anything that respectful for you because he's your senior. Now you are all sad. Of course you are. Because now you have to confront those feelings that you've been trying to not act upon. Oh. Oh. Did this push you to actually go after what you wanted? Stop waiting for him? Take a cue out of that boy's playbook? Hope for the best? Guess so. But you're naked in a shower. That's way more aggressive. Oh, he likes it. He likes it a lot. But yeah, he has conflicting feelings. He's... Don't... You know you want to. Like I said last episode, just for once, even if it's just for tonight, give in. Dude, please, I hate seeing you so restrained. I guess you're not going to. Yeah, you took a cue from his playbook and hope for the best, but
Are you gonna see them now? Oh.คุณคือคุณเรน นายเป็นผู้ชาย คุณเรนคือคุณหนูใหญ่ ฉันก็เป็นผู้ชาย เราไม่ควรที่จะ ฉันไม่เห็นจะแปลกอะไร Yeah, he never said it was weird. He said it's complicated because อายุ ฉันแค่อยากจะอธิบายให้ yeah, he gave in. I know the hurt will be a lot worse because you gave in, but part of me is kind of happy. Because I'm pretty sure Rain has some kind of arranged marriage, or his parents has somebody in mind, probably. And they are not gonna approve of this. ที่นายจูบฉัน อยากให้ฉันหยุดพูดใช่ไหม ไม่ใช่ครับ No, because he's been wanting it for a long time now. Okay. Sam doing stuff. I do not recommend, people. I do not recommend. It looks romantic and stuff in movies, but in real life it's yeah, no. No. No, no. 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 You get sand in places you don't want to get sand. TMI. But I'm kinda happy he gave in. But I'm kind of dreadful about the pain that is coming their way. Yeah. This is gonna hurt, probably. And I'm feeling for the poor boy who saw them. Tan. He's been crying. นายเป็นยังไงบ้างอะนายโอเคไหม เรากลัว เรากลัวว่าเราจะต้องตายอ่ะพอมันมาใกล้ตัวเราจริงๆเราก็กลัว ความตายมันน่ากลัวแบบนี้นี่เอง มันน่ากลัวสำหรับคนที่จากไปสำหรับคนที่อยู่ต่อ ซัน
ไม่เป็นไรนะซัน ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรเด็ดขาด Can you really make that promise though? ฉันสัญญา คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้สึกเสมอว่าเรานั้นเคยเจอกันเตือนตัวเองในใจอย่าไปคิดกันเลยกันแต่ไม่รู้เหตุใดฉันหยุดนึกถึงเธอไม่ไหวความเป็นจริงเป็นเหมือนกำแพงไม่อาจข้ามไปความในใจไม่เคยจะไปถึงเธอยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอที่เห็นไม่แค่อะไรที่จริงอยากให้เธอใกล้ฉันมองว่าฉันไม่มีหัวใจ นายมีความสุขหรือยังล่ะ ไม่รู้สิ ถ้าเรารู้สึกแบบนี้เขาจะเรียกว่ามีความสุขไหม ยังไงอ่ะ มันก็รู้สึกวงเหมือนหายใจไม่ทั่ว อย่าบอกนะว่านายจะเป็นอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ มันไม่เหมือนกัน แต่มันก็มาจากที่เดียวกัน จากที่เดียวกัน ตรงไหนอ่ะ เราไปนอนก่อนนะ พรุ่งนี้ออกกันแต่เช้าอีกอะ เฮ้ย พรุ่งนี้เขาออกกันบ่ายๆแล้ว ไม่มีกิจกรรมอะไร ฟรีเดย์ อ๋อ เหรอ งั้นเราไปนอนก่อนนะ พักผ่อนเยอะๆก็ดี Yeah, he didn't get your subtle hint about feelings. I think you need to be more direct with him, you know? คิม นายมีอะไรจะพูดหรือบอกเราหรือเปล่า ไม่มีอ่ะ นายไปนอนพักผ่อนเถอะ เจอกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวดิ ที่นายถามว่าตรงไหนอะ ตรงนี้ไง He wants you to fill that void. Get it? Get it? Are you getting it? I don't think he's getting it. Son, you need to stop speaking in riddles and be more direct. Oh no, he kind of get it, I think. Did you get it? Did you get it? Maybe. I don't know. That was pretty cute though. อ่ะ แอปเปิ้ลฉันล้างให้แล้ว You're filling that void. You're making him happy. Hoping for the tomorrow and all of that.
filling him up with feelings, making it hard to breathe. ฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรเด็ดขาด ฉันสัญญา Let's hope we get it. But this is Kim we're talking about, so probably not. Oh no, he got it. He got it. ยังไงอ่ะ มันก็รู้สึกวงเหมือนหายใจไม่ทั่ว อย่าบอกนะว่านายจะเป็นอีกแล้วเหรอ ไม่เหมือนกัน แต่มันก็มาจากที่เดียวกัน ตรงไหนอ่ะ ตรงนี้ไง ไม่เจอก็คงไม่รู้ อาการที่เรียกว่ารักฉันโดนเข้าไปเต็มใจจากเธอ I mean, it was a very roundabout way to say I like you. Oh. อยากจะหยุดไม่รักก็อยากให้ใจหยุดพักแต่ฝืนไม่ไหว Could we not go from happiness to this heartache break? เสียใจ Did you lose time again? ฝันนะเนี่ย You back home? So do you see the future? I think they were at camp. Maybe? But how did everybody travel back home? I mean... ชีวิตฉัน ไม่ต้องให้ใครมาคุมหลังให้หรอก มันเป็นหน้าที่ของผม ถ้าตัดหน้าที่ออกไป ฉันคือใครในสายตานาย ก็คุณหนูใหญ่ไงครับ And? ฉันต้องการคนที่เดินไปพร้อมกับฉันมากกว่า Uh-huh. See? แค่เนี้ยไม่เห็นยากเลยใช่ไหม ไปเถอะ ให้ผมช่วยเถอะนะครับ นายสัญญากับฉันแล้ว Yeah. ว่าจะมีชีวิตของนาย Mm-hmm. ให้ผมทำเถอะนะครับ Why? He wants someone to... Oh. นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้นายเจ็บ ถ้านายอยากทำเพื่อฉันจริงๆ ก็ช่วยดูแลคิมตอนที่ฉันไม่อยู่ ก็พอ ได้ครับ สัญญาสิ ฉันถึงจะเชื่อ ครับ ผมสัญญา ไปเถอะ ใกล้เวลาแล้ว ฉันไม่อยากคุณพ่อรอนาน Do
you get what he was saying though? He doesn't want a caretaker. He wants someone that walks with him. I'm still confused about his headache and his dream and what happened. How did we get back from the camp andอย่างน้อยแกก็มีน้ำใจมาส่งฉัน เผื่อพ่อมีอะไรจะบอกผมก่อนไปนะครับ ฉันว่า แกควรจะเริ่มมาช่วยงานฉันได้แล้วนะ เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรให้แกทำแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อพวกแก2 คน สุดท้ายแล้วไอ้ทุกอย่างนั่นน่ะมันก็จะเป็นของพวกแก ถ้าฉันไม่ให้แกทำแล้วฉันจะให้ใครทำวะ this is the problem with parents that wants to create a family company. ที่ผ่านมาเนี่ย ฉันพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด ตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆ แต่แกอาจจะมองว่า ฉันไม่เข้าใจแก ฉันไม่ปล่อยให้แกเลือกชีวิตของตัวเอง Well, you don't. Both Rain and him are forced to do what you want. แต่ถ้าแกเป็นฉัน แกจะเข้าใจฉัน จะพยายามครับพ่อ ข้างล่างอาจจะไม่เหมาะ เดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบใจนะ Hmm. Mm-hmm. ลืมอะไรหรือเปล่าครับ Mm-hmm. Well, หนูใหญ่กระเป๋าค่ะ มีอะไรย่อให้สนุกนะพี่ เฮ้ย จะไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยว รีบกลับมาแล้วกัน
ไม่ต้องห่วงฉันต้องกลับมาแข่งดำน้ำแก้มือกับแกใหม่แน่ไอ้น้อง ไปละ อ้าวไปกันหรือยัง เดี๋ยวสายแล้วรถติด โอ้ยบุกยามเลยเนี่ย โห ไปซื้อวิลล่า เล่นใส่นาฬิกาเรือนใหม่ซะด้วย บ้านน่ะ ไปที่รถ Or is it Dad who will die? อ้าวด็อกเตอร์ สวัสดีค่ะ พอดีว่ายังไงฉันก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วอะค่ะ เลยบอกคุณคชาไปว่าไปพร้อมกันเลย จะได้ไม่มีใครต้องรอใครอะค่ะก็ดีค่ะ เองก็ที่รถครับ ค่ะเชิญค่ะ Why do I feel คุ like ณอาลืมเอากระเป๋าเดินทางลงมาไหมครับ เธอนี่ช่างสังเกตนะ พอดีว่าฉันเอามาแค่ใบเดียว ผู้หญิงมีอะไรมากกว่าที่เธอคิดเยอะ สวัสดีครับ แล้วเจอกัน Why do I feel like she was threatening him? And what was up with that helicopter accident that Kim saw? And now we're back to the mystery thing again with this series. Like, for a while it's been pretty normal, guys, but now we're back to like, I don't know, fairy tale land? Supernatural? ฉันมาเอาต้นไม้อ่ะ คิดว่านายจะลืมไปแล้วซะอีก ฉันอุตส่าห์ไว้ว่าจะเอามันไปดูแลต่อ ฉันไม่ลืมหรอก เมื่อฉันจำได้แล้ว ฉันจะจำฝังใจเลยล่ะ Mm-hmm. แล้วฉันล่ะ อะไร ฉันเป็นคนที่นายเลือกที่จะลืม หรือเลือกที่จะจำ Good question. นายมาทำอะไร นายเรื่องที่จะตอบคำถามคนอื่นเขาได้แย่มากๆเลย Call him out. ฉันแวะมาเอาของที่ล็อกเกอร์ที่ชมรมอะ And what did she see? อยู่ ฉันแค่อยากจะอธิบายให้ Mm-hmm. So more hearts than one was broken. Okay, so that was Oh My Sunshine Night episode 10. So yeah, Pao, you finally, you gave in. I know the heartache, the pain, the everything that will come from this probably is gonna be rough. But I think even if it doesn't go anywhere, even if that was it
for both of you. You both needed that. Like, you needed that one night of complete freedom, of not being caretaker or, you know, whatever, butler and master or whatever. I don't want to say slave and master because he's not a slave, but yeah. You both needed that. But I know that if not, something drastic is gonna happen. It's probably the one and only night you're gonna get. And yeah, there were a lot of hearts crushed by that because two people saw that and both of them have feelings for different people in that equation. So yeah, that happened. Kim and Sun. Sun's runaway way of saying that, you know, I think I like you. It was cute, but it was very roundabout. But it was cute and it was very fitting for the series and for them. Like I said before, I think a lot of it is lost in translation. There are a lot of like flowery language and subtext that if you're not a native speaking Thai and have a lot of culture understanding about Thai culture and history and folklore, I think I don't know because I haven't asked anybody, but that's my gut feeling that there are more context here that I just don't. Some of it I can kinda get. Some of it I just. Me, context. Yeah. But I don't mind it. Like, actually, that is gonna be one of the reasons I will probably rewatch this series once it's finished airing, just to pick up maybe some clues that I missed, maybe to get deeper understanding about subtext and stuff like that. And I learned after something in my room that sometimes you just need to find that person that understand the subtext and understand the things and explain them to you, and you're like, oh my freaking god, this series was a lot better than I thought because I missed all of this because I didn't understand it. And then you feel a little bit stupid, but again, you learn something. You're like, oh. And I feel like this series might be one of those where I later on, when this series is finished or something, I will find that Twitter thread that someone has made explaining all of these little details that was probably obvious for someone who is native to Thailand that I just missed, and I will go like, oh my freaking god, now I feel so stupid. But yeah, so I'm like so hyper focused now when I watch this series because I know I'm really trying to like pick up on these subtitle note, and I realize that the more I concentrate, the more I try, the more I see. So I'm sorry if I was a lot quieter this reaction. It's just this series actually takes a lot of my brain power. It might seem weird to a lot of you because I know one of the complaints is that it's really, really, really slow. And yeah, it probably is, even for a Thai speaking or Thai native person. But I feel like half of it is because we're missing something. And I know I have had this rant before. So yeah. But anyway, back to this episode. I'm still not. We're back to fairy tale land, I guess, because he could like wake Sun up with his hand and his mind, just like he was speaking in his mind, and Sun heard him and he woke up, even though he, from my understanding, he was flatlining. He had no pulse, like chest compression, people. If that happens in real life, chest compressions.
don't try what he did. That is fairy tale land. Chest compressions. Please, please, please educate yourself on chest compression and maybe full CPR. Please do yourself a favor. But yeah, so that was a little bit fairy tale-ish. And then we have the whole, they were at the camp. They were gonna go to bed. He gets a headache and a lot of flashes, and then they were home. And he wakes up and like, oh, was this a dream? So now I'm like, was the whole camp a dream? It didn't seem like it, because Payu and Rain. So what? What happened? What was that? Did he see the future? Did he? Because if you remember in the first episode, he kind of turned back time. Like, Sun died, and he turned back time. And made him live again. And go to school. And that has always, like, been like, okay, but maybe that was just an artsy introduction to the series. But now we're going back to fairy tale land after like all of these episodes not being there, just being in normal university with, I guess, like fairy tale-esque kind of a feel, but not anything pointing to the supernatural or the, yeah, you know, nothing. But now we're going back there. And I'm like, what happened? Yeah. And that is one of the things with this series. I can't wrap my head around it. Like, what is it? Or is it supernatural? Is it not? Is it just in his... But I feel like he has some kind of vision that they will get hurt in a helicopter accident. And that lady, she's been freaking me out since the beginning. Like, is she gonna try and hurt them? Is that why she didn't have any luggage with her? What was that? Can someone please explain? Was that a threat? Was it something else? Yeah. A lot of things happen in this episode. And I'm a bit confused. But we finally got some Payu and Rain action. So, yeah. That was nice. But that was it. I will talk to you next time. Bye!